வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் we start with 11th physics from first unit measurement. So measurement, okay. So measurement நாலே அளவுகோல். So measurement can be classified into two types or two categories. First one, fundamental quantity or base quantity or base quantity. So next is second, derived quantities. Okay, derived quantities. So measurement, there should be a categories two types. One is fundamental quantities or base quantities or derived quantities. So without knowing fundamental quantities, we cannot derive derived quantities. So fundamental quantities தெரிஞ்சாதான் நம்ம derived quantity derive பண்ண முடியும். Okay, there are 7 types. Okay, there are 7 base quantities are there. In the 7 quantities தெரிஞ்சாதான் we have to derive the derived quantities. Okay, today we discuss only about fundamental quantities. So fundamental quantities la என்னன்னா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அதோட யூனிட்ஸ் என்ன, அதோட டைப்ஸ் என்னன்னு மட்டும் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து we move on to the derived quantities. Okay, okay, இப்போ fundamental quantities, there are 7 fundamentals. They are 7 fundamental quantities. First one, length. Second, mass. Third, time. Fourth, current. Fifth, temperature. Sixth, luminescence intensity. Then seventh, amount of substance. So these are all the 7 types of fundamental quantities. So first one, length, mass, time, current, temperature, luminescence intensity, then amount of substance. So first we have to know the units, corresponding units. So length ki units in length, that should be a meter. Then mass, kilogram. Time, seconds. Kilogram, meter. Then fourth, current na enadhu, ampere. Then fifth, temperature, Kelvin. Then sixth, luminescence intensity.
that should be a CD. Then 7th, amount of substance unit will be a mole. Okay, these 7 fundamental quantities only we have to derive the derived quantities. Okay, so in the 7 fundamental basics quantities தெரிஞ்சாதான் we move on to the next derived quantities. அப்போ இந்த யூனிட், அப்போ லென்த்துக்கு யூனிட் மாஸ், சாரி மீட்டர், மாஸ்க்கு கிலோகிராம், டைமுக்கு செகண்ட், கரண்ட்டுக்கு ஆம்பியர், டெம்பரேச்சருக்கு கெல்வின், லூமினசன்ஸ் இன்டென்சிட்டி கேண்டி, அமௌண்ட் ஆஃப் சஸ்பென்ஸ் மோல். அப்போ இந்த யூனிட்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட் we move on to that. ஓகே, அப்போ யூனிட்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா, how to measure units, there should be a 3 types of units. One is FPS system, then second CGS system, then third MKS system. Okay, up here what is F stands for foot, then P stands for pound, then S stands for second, then C stands for centimeter, G for gram, then S for second. So F for foot, P for pound, S for second, then C centimeter, G gram, S second. Here MKS, M means mass, K means kilogram, then S means seconds. Upper you see that there should be a FPS system which should be for British system, then CGC for Gaussian system. Appo for example, if you take that there should be a different cases, foot, centimeter, mass, it should be a different types. Appo or unit ke we have to different types of units are available in FPS and CGS system and MKS system. So idella enna pandranga, so before that 1960 ku munadi we have to follow these cases, then after that 1971 there should be one of the organization that is called Conference of weight and measurement ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இது எல்லாமே ஒரே சிஸ்டத்தில் கொண்டு வராங்க, that is called SI system. அப்போ சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, எவ்ரிதிங் வில் கம்ஸ் இன்டு ஒன் யூனிட். அப்போ ஒன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு we have to get 1 units. Okay, so these are all the some of the basics things we have to know the measurement. So measurement na rendu type, fundamental quantities or otherwise called as base quantity. அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் இருந்து தான் we have to derive quantity. அந்த 7 டைப் தெரிஞ்சால் தான் we have to derive the derived quantities. So அந்த 7 fundamental quantities length, mass, time, current, temperature, luminescence intensity, then amount of substance. So அதில் இருந்து யூனிட்
different types of units are follows, then FPS system, CGS system, then MKS system. இது எல்லாமே we have to comes under one physical quantity, one unit, which is given that conference of weight and measurement in year 1971, that is called system international, that is SI unit. இப்போ நம்ம அதை தான் சொல்லுவோம் SI unit. Okay, so up to that we have to stop today. So next classes we have to discuss about derived quantities. Okay, thank you.